Sir, we can't hear you because you didn't unmute yourself yet. Okay, now it is audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So as I already said, today we're going to discuss about some terms that are related to wave. The first term is complete vibration. Okay. So the definition goes like this: the part of the vibration that is repeated again and again, that part is called a complete vibration. Let us say we are observing a transverse wave. So which part is being repeated again and again? If I ask you, some of you might say, sir, this part is being repeated again and again. No, this part is not repeated again. See, this is not a complete wave. Here we have only crest. Where is the trough? Trough is here, right? So this is the part where the vibration is completed. One vibration complete, another vibration is completed here. So this part of the wave is being repeated again. See, we have just copy pasted here. It seems like that, right? So this is one complete vibration. Okay. This part is one complete vibration. And this is another complete vibration. So how many vibrations are there? One. Two. Yeah. So two complete vibrations are there. So the part of the vibration that will be repeated, that is one complete vibration. Then time period. You can see that it is completing one vibration. So to complete this one vibration, how much time it is taking? That is called time period. The time required for one complete vibration. Do you understand it? Yes, sir. Okay. So the time required to complete one vibration is called the time period of the wave. Okay. So then frequency. In 1 second, how many vibrations are being completed? Frequency is in 1 second, number of complete vibration. Complete vibration. Now, here we have two complete vibration, right? If I say that these two vibrations were completed in 1 second, what did I tell you? In 1 second, two vibrations were completed. In 1 second, number of vibration completed is 2. So we can say that the frequency of the wave is 2. 2. So frequency of the wave is 2. It is expressed by F. Okay. And what is the unit of frequency? It is hertz. 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 In short, it is written Hz. Okay. Some of you say Z, right? Hz. So 2 hertz. Hertz is the unit of frequency. And what is frequency? In 1 second, how many vibration has been completed? Please remember, all these definitions are important because we are going to prove some equation. While proving, I will say that in 1 second, this much of vibration has been completed. So this is the frequency. You have to understand that time. Okay, because these things will not be repeated that time. Okay, so frequency is in 1 second. Always remember, in 1 second, how many vibration completed? You need to ask yourself, what is the frequency? You will get the answer when you get the answer of in 1 second, how many vibration has been completed. Okay, so I forgot to tell you that we express a frequency by F, but what we express time period with? We express time period by capital T. Okay, and what is the unit of time period? Time. What is the unit? T. Second. Second. Okay. So we understood what is time period and we understood what is frequency. What is amplitude? We know that this line represents the equilibrium condition, like when there was no wave, right? Water particles were like this. And then the wave started. So the particles started to go up.
and some particle started to go down, and we know that after some time this particle will come down and this particle will go up. So from the equilibrium position, what is the maximum distance that is covered by a particle? This distance is called the amplitude. Okay, amplitude. So the definition goes like this: from the equilibrium position, the maximum distance covered in one direction. Okay, from the equilibrium position, the maximum distance covered either in upward direction or in the downward direction. This distance and this distance will always be equal to each other, inshallah. Okay, so either this one or that one, you can call it amplitude. The definition I will say again, please let me know if you didn't understand the concept. So the maximum distance covered by a particle of the medium from the equilibrium position in a particular direction is called the amplitude of that wave. Is it clear? Okay. Sir, can you explain once again, please? From the equilibrium position, what is the maximum distance covered? That is amplitude. Now, if I ask you that this particle has the maximum distance of this one, but what about this particle? This particle has covered a distance, this one. Okay. So if you take other particles, you will see that they are also covering some distance, but this is not the maximum distance from the equilibrium position. This is also not the maximum distance from the equilibrium. This is the maximum distance from the equilibrium, because above that there is no other particle. Correct or not? Yes, Yes, sir. sir, correct. Okay, so this is the equilibrium. Sorry, this is the amplitude. Okay, now amplitude, it is expressed by a, small a. Okay, not capital A. And what is the unit? What is the unit of amplitude? What is amplitude actually? Gamma ray. The maximum height. The maximum height. Height or distance. So how you measure distance? What is the unit? S. Meter. Meter. তোমাকে যখন আমি ডিসটেন্স মেজার করতে বলি, তুমি আমাকে বলবা না এটা এত কিলোমিটার, এটা এত মিটার, সেন্টিমিটার, এরকম কিছু একটাই তো বলবা, তাই না? তো মিটার, অ্যামপ্লিটিউড, the unit is meter. মিটার যেটাকে আবার আমরা ছোট m দিয়ে এক্সপ্রেস করি আর কি। So 5 meter, 3 meter, something like that. Yes. Any question? No. Now let us talk about wavelength. Wavelength. The distance covered in completing one vibration. This distance. এটা কতটুকু? 3 cm, 4 cm, 5 cm, 5 meter, 100 meter. What is the length of this one? That is the wavelength. একটা ওয়েভের length. ঠিক আছে? একটা ওয়েভের length. This is one wave. This is another wave. তো সবগুলা ওয়েভের লেংথই আসলে সেম হবে। ওকে? এই যে ফার্স্ট ওয়েভের যতটুকু লেংথ, সেকেন্ড ওয়েভেরও ততটুকু লেংথ। সো দিস ইজ ওয়েভলেংথ। এটা আমরা ডেফিনিশনের জন্য যখন লিখবো তখন এভাবে লিখবো, দ্য ডিসটেন্স কভার্ড ইন কমপ্লিটিং ওয়ান ভাইব্রেশন। আমরা নিজেরা একটু আগে এগ্রি করছি যে এইখানে ওয়েভটা একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে। কয়টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে? একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে। So in one vibration, what is the distance that is covered by the wave? That is the wavelength. Is it clear? Yes, sir. And wavelength, it is expressed with a symbol that you are not familiar with, okay? It is called lambda. And it looks like this. See, at first you have to give a line like this, then from the middle you have to bring out a line. This is lambda. I will write the spelling. Lambda, L-A-M-D, lambda, D-A, da, lambda. Okay, wavelength is expressed with lambda. What is the unit of it? Meter. Meter. Whenever I'm saying the distance, you should say meter, right? Wavelength is the distance covered by the wave in completing one vibration. So distance, right?
then and there itself you should say, sorry, it is meter. The unit is same as amplitude, so it is meter. Okay. Now wave velocity, it is the same as velocity. Velocity is equal to what? In motion chapter we have studied Displacement divided by time. very good. Displacement, or in SSC level there is no difference actually between displacement and distance. Okay, we will consider them both the same. So that is why we can say that distance covered in unit time or distance by time. So wave velocity means the distance covered by the wave in unit time. Clear? Distance by time. Yes, or sir. velocity will be distance covered by wave divided by time. Simple. It is nothing new. Sir, what is F? I didn't understand. Time period F. Frequency. F is frequency. No, F is equal to 2 hertz. Yes, 2 hertz. Okay, I wrote it beside time period, but it is no relation. Okay, F is of frequency. Okay, a number of vibration completed in 1 second. If I tell you that the frequency is 5 hertz, now what can you tell me? Is there a question answer? What is the significance of 5 hertz? You will tell, or you will write, in 1 second, 5 complete vibrations are there. Or we can say that in 1 second, number of vibration completed by the wave is 5. 1 সেকেন্ডে 5টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করবে খালাস। যদি তোমাকে বলে 10 হার্জ, 1 সেকেন্ডে 10টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করবে। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. স্ক্রিনেও তো বলা হয় 60 হার্টজ 90 হার্টজ, স্ক্রিনেও কি ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে? আবার জিজ্ঞাসা, there is always vibration. ওকে, এবং এই ভাইব্রেশন গুলা এত ফাস্ট যে আমরা কাউন্ট করতে পারবো না। তুমি বুঝতেছো 1 সেকেন্ডের ভিতরে, এই যে যেমন মনে করো আমরা দেখি না ওই যে বেল বাজে স্কুলে মাঝে মাঝে বেল রিং করে, অথবা অন্যান্য জায়গায় যখন বেল রিং করে, বেলটা কি হয়, বেসিক্যালি একটা জিনিস টাক 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 করে এভাবে মারতে থাকে, তারপর করে একটা আওয়াজ দিতে থাকে, তাই না? যখন স্কুলের বেলটা রিং হয়, তো সেখানে কি হয়, এটার একটা করতেছে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্যাট। এবং তুমি হিসাব করলে দেখো ওটা 100-200 হার্জ এটার ফ্রিকোয়েন্সি, 1 সেকেন্ডে 200 টাইমস এটাকে হিট করে, তো কত ফাস্ট এবার বুঝতে পারো। ওকে, now we will try to establish a relationship between the frequency and the time period. We will try to establish a time relationship between F and capital T. How? Let us see. Okay. So time period, we are trying to establish the relationship between F and T. So whenever we are trying to establish the relationship between these two, we have to write the definition of them first. Okay. Or actually, let me write the relation now itself. F is equal to 1 by T. Okay. Sometimes they will tell you prove F equal to 1 by T. So how you will prove? Okay. Or they might ask you establish the relationship between frequency and time period. The answer will be the same. Okay. So what will be the answer? At first, you need to write the definitions. Time period. Even though I don't expect any one of you to tell me the definition correctly, but at least I want to see if there is anyone who can tell me the definition of time period. We discussed a little bit ago. Time period. Can anybody tell me? Yeah, so can I try? Yes. Okay. The time that requires to a complete vibration of a wave is called the, you can say, time period. Vibration বললেই হবে। To complete one complete vibration বলা দরকার নেই। Simply এটা বললে হবে the time required to complete one vibration. Okay, sir.
এখানে ব্র্যাকেটে একটু লিখে দিও ক্যাপিটাল টি, তাহলে বুঝে যাবে তুমি টাইম পিরিয়ড এটাকে টি দিয়ে ক্যাপিটাল টি দিয়ে এক্সপ্রেস করতেছো। ওকে, তো এটা লেখার পরে আমরা কি লিখতে পারি দেখি বলো তো। যদি আমি তোমাকে বলি কোনো একটা ওয়েভের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে টি সেকেন্ড, তার মানে কি টি সেকেন্ডে ও কয়টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে? One vibration. In 1 second, no sorry, one na, in t second, the wave completes, এভাবে না লিখে আরেকটু বেটার ভাবে লিখা দিন, number of complete vibration 1। যেহেতু টাইম পিরিয়ড হচ্ছে টি, তাহলে আমরা বলতে পারবো টি সেকেন্ডে কয়টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে? একটা। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারবো ইন 1 সেকেন্ড নাম্বার অফ কমপ্লিট ভাইব্রেশন ইকুয়াল টু কি হবে দেখি বলো। 1 by t. এক্সেলেন্ট, 1 বাই টি। এখন খেয়াল করে দেখো ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেশনটা আমরা এখন লিখব। আমরা লিখব বাট উই নো, আমরা কি জানি, নাম্বার অফ ভাইব্রেশন completed in 1 second. Number of vibration completed in 1 second is what? Frequency. Is frequency. Right. So আমাদের এখানে যে 1 সেকেন্ডে কয়টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট হয় এটা আছে, তার মানে এটাই ফ্রিকোয়েন্সি। তো তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি so f is equal to 1 by t. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir, correct. Anybody has any doubt? This is the time to ask. I will give you 5 seconds to raise your hand or unmute yourself and ask the question. Sir, what is the reason behind establishing this, you can say, relation between time period and frequency? This can you tell? Excellent question. In numerical problems, sometimes, okay, you will need the value of the frequency, but in the question, you can see that there is no value of frequency given. So what will you do? You will look for time period. If the time period is given, then from there you can easily get the frequency. Okay, sir. Thank you for saying. Okay. So f is equal to 1 by t. Colors. Now we will establish another relationship, that is v equal to f lambda, the relation between velocity, frequency and the wavelength. Very popular, v equal to f lambda. এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করবা তোমরা ওয়েভ চ্যাপ্টারের প্রবলেম যখন সলভ করতে যাবা, এটা তোমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করবা, v equal to f lambda. Okay, so let us see how to establish this relationship. Okay. At first, we will start with the definition of lambda, then we will write the definition of time period. Why? Inshallah, you will see. Lambda is wavelength. The distance covered in one complete vibration. Is called wavelength. ওকে, এবং ওয়েভলেংথ লিখার সময় এখানে ব্র্যাকেটে ভাবে লিখে দিবা ল্যামডা, সো দ্যাট বোঝা যায় যে ল্যামডা দিয়ে তুমি ওয়েভলেংথকে রিপ্রেজেন্ট করতেছো। এবার আসো টাইম পিরিয়ড। তোমরা তো বলতে পারো স্যার এখানে তো টি দেখতেছি না, তো টাইম পিরিয়ড নিয়ে কেন?
because time period is related to frequency. আমরা time period দিয়ে frequency জানবো ইনশাআল্লাহ। দেখো, the time period is the time taken or required for one complete vibration is called, এটা তোমরা লিখে নিও, ওকে, is called time period, ওকে, বাকিটা আমি লিখলাম না। the time taken for one complete vibration। তাইলে দেখো তো এই যে ওয়েভলেংথ আর টাইম পিরিয়ড, এই দুইটার মধ্যেই কোন কথাটা কমন? One complete vibration. Both are for one complete vibration, তাই না? জি। one complete vibration এর জন্য তোমার লাগে কত? t সেকেন্ড। এবং এই t সেকেন্ডে তুমি কতটুকু ডিসটেন্স কভার করো? ল্যামডা। লাম্বা। এই জিনিসটা বুঝতে হবে। এই যে আমি এখন এখানে লিখবো in t second the wave covers lambda distance। কেন? বিকজ ইন ওয়ান, একটা ওয়েভ কমপ্লিট করতে বা একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে ও ল্যামডা ডিসটেন্স যায়, এবং এই ডিসটেন্স যায় তো টাইম কত লাগে? টাইম পিরিয়ড যতটুকু ততটুকু, বিকজ ও একটা ওয়েভ কমপ্লিট, একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতেছে, তো এটার জন্য যে টাইমটা লাগবে সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। তো আমি কি ডাইরেক্ট বলতে পারি না যে টাইম পিরিয়ড যতটুকু ততটুকু সময়ে ও ল্যামডা ডিসটেন্স কভার করে, যেটা কিনা একটা ওয়েভলেংথের ইকুয়াল? বিষয়টা না বুঝলে আমাকে বলো, আমি আরেকবার বারবার বলবো, যতবার লাগবে ততবার বলবো, অসুবিধা নেই। আবারও বলতেছি, একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে তোমার টাইম কত লাগে? টি সেকেন্ড। একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে তুমি কতটুকু ডিসটেন্স যাও? ল্যামডা ডিসটেন্স। তাইলে আমি ডাইরেক্ট বলতে পারি টি সেকেন্ডে তুমি ল্যামডা ডিসটেন্স গেছো। ক্যান আই সে? Yes, we can say. নিজেদেরকে এভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে টি সেকেন্ড সময় লাগে একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করার জন্য, আবার একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে করতে আমি ল্যামডা ডিসটেন্স চলে যাই, তো তাইলে টি সেকেন্ডে আমি ডাইরেক্ট বলতে পারি যে আমি ল্যামডা ডিসটেন্স চলে গেছি। নিজেকে ফিল করাইতে হবে, ব্লাড কিডনি সবকিছুর মধ্যে এটা ঢুকাইতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো শুধু ব্রেনের মধ্যে না, আমি চাই ফুল ব্লাডের মধ্যে ঢুকে যাক এগুলো, যাতে তোমরা ফিল করো। আচ্ছা, ইন টি সেকেন্ড ইন 1 সেকেন্ড কতটুকু যাবে? One by lambda. T. আবার 1 by T. 1 by Lambda by T. Lambda by T. T by lambda. No, lambda by T. সেটা ল্যামডা এখানে থাকবে এবং এই টিটা নিচে ডিভাইড হয়ে যাবে। এখন খেয়াল করো তো এখানে আমরা কি করছি অ্যাকচুয়ালি? ল্যামডা ইজ দ্য ডিসটেন্স, টি ইজ দ্য টাইম। ডিসটেন্স বাই টাইম, হোয়াট ইট ইজ? Velocity. Velocity. তো আমরা লিখতে পারি সো ভেলোসিটি কমা, আমি এখানে একটা জিনিস, ওকে হ্যাঁ, ভেলোসিটি কমা ভি is equal to, আমরা লিখতে পারি lambda by t, because it is distance by time, so distance by time মানে তো velocity, so velocity equal to distance by time। কিন্তু এখনো আমরা আমাদের যে টার্গেট সেই টার্গেটে পৌঁছাইনি। v equal to f lambda we have to prove, we have proven v equal to lambda by t। this lambda by t, can it be written like this? Lambda into 1 by t। if I want I can write it this way, right? Lambda into 1, ultimately it will become lambda by t। তো এভাবে লেখার টার্গেটটা কি? 1 by t, এটা দেখি কি কিছু মনে পড়ে? G. F is equal to 1 by T. Very good, তাহলে lambda into f, তাহলে v is equal to f lambda। আমরা আমাদের টার্গেটে পৌঁছে গেছি। v equal to f lambda, very very important formula for numerical problems। is it clear? Yes, sir. Okay, so proof তুমি লিখে দিবা যদি কোশ্চেনে আসে আর কি, proof v equal to f lambda। আমাদের সামনে এটা অনেকবার আসতো। যাই হোক, তো তাইলে আজকে আমরা
নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আর এখন সলভ করব না, নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করব। ওকে, তো এই ফর্মুলাগুলো ভালোমতো শিখে রাখবা, ডেফিনেশনগুলো ভালোমতো শিখে রাখবা। আজকে আর নতুন কিছু পড়াচ্ছি না, বিকজ এইগুলা ভালোমতো আগে মাথার মধ্যে ঢুকাইতে হবে, দেন সামনে যেগুলো পড়াবো ওগুলো ইজি হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, so next inshallah we will solve some numerical problem that are related to frequency, time period, wavelength and wave velocity. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, then Sir, I just want to ask a question, that is, does lambda have any specific value like every other symbol have? lambda is not a constant. This lambda Okay. is not a constant. Something that is constant, that never changes, that has a specific value, that the value of this one is fixed. But lambda, it does not have any specific value. For wave to wave, it will change. It will vary. For a particular wave, lambda might have 5-meter value, or other wave, it will have 20 meter. So it will change. It varies. Okay. Okay, sir. Yeah. Any other questions? No, sir. Okay. No, sir. Next class, inshallah, please make sure before the next class you revise all the terms. At the beginning of the next class, I will be asking, like, Sanjida, can you tell me what is wavelength? Or Fatima, can you tell me what is amplitude? Okay, something like this. So kindly go through the definitions, make notes on them, and try to draw figure also. Whenever you are asked the definition of something, if there is a figure associated with it, kindly try to put the figure in the answer script, because that makes your answer script, stand out of the crowd. Okay, so try to be different. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.